হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আজ যারা এসএসসি বা কোর্টে যারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে স্কিল টেস্টের, তাদের জন্য যে একটা খুব ভালো প্যাসেজ দিচ্ছি, কৈলাসচন্দ্র থেকে নিচ্ছি প্যাসেজটা। আর সেই প্যাসেজের মধ্যে যে শর্ট ফর্মগুলো আছে আমি আজকে করে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ফলো করো। যেমন হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট, অ্যাপডার ক্যালুখাপমেন্ট, এমাপেনুক, ইরেগুলারিটিস, ডাউনার গে করে একটা এল সার্কেল দিয়ে দাও, ডিসজন, ইরেগুলারিটিস হয়ে গেল। ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন, ডিফারেন্ট গামালক, কাটিং এন এনুক, ওপিনিয়ন গামালক, ডিফারেন্ট গামালক। তাহলে অবধিটা আমি বাদ দিলাম, ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন অফটা বাদ দিলাম। তো ডি কাটিং এন এনুক, ডিপার্ট, ডি পিয়ারুক হাফ, ডিপার্ট। মেমোরেন্ডাম, এম কাটিং এম, দুটো এমকে কাটিং করে দেবে, তাহলে মেমোরেন্ডাম হয়ে যাবে। অ্যাংসাস, ইন করে ডাউন এসে সার্কেলেস, অ্যাংসাস। ডিসক্রিপশন, ডি সার্কেলেস কেয়ারুক, শানুক। অ্যাজ দি হাউস, অ্যাজ গামালা করে ডি করে এস করলাম, এটা খুব শর্টকাট। অ্যাজ দ্য হাউস, হাউসটা হলো একটা এস দিয়ে দিলাম আমি, অ্যাজ গামালা করে। উইথ রিগার্ড টু দ্য, এখানে উইথটা আমি স্টোকে করে দিলাম, উইথ হয়ে গেল। রিগার্ড গেল খাপ আর টিক দা, উইথ রিগার্ড টু দা, অনেক শর্টকাট হয়ে গেল। অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল, এরও অনেক শর্টকাট। অ্যাজ এফ ডাউনার আর সার্কেলেস, পি সার্কেলেস, পসিবলটা আমি পি সার্কেলেস দিয়ে করে দিলাম। বাকি সব আছে, অ্যাজ ফার অ্যাজ আছে, পসিবল পি সার্কেলেসের। কাজে এই যে শর্ট ফর্মগুলো তোমরা যে পাচ্ছ এখান থেকে, এই শর্ট ফর্মগুলো কিন্তু খুব ভালো করে নোট ডাউন করে প্র্যাকটিস করবে, দারুণ হেল্পফুল এগুলো। খুব তাড়াতাড়ি স্পিড বাড়বে যদি তুমি এগুলো মুখস্থ মতো করে নাও। ঠিক আছে, তাহলে এবারে আমার অডিওটা ফলো করো। আমি এই প্যাসেজটা 80 স্পিডে দিয়ে দিচ্ছি, খুব ভালো করে শোনো, নেওয়ার চেষ্টা করো। হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে একটা 80 স্পিডে ডিকটেশন দিচ্ছি। এই প্যাসেজটা কৈলাসচন্দ্র থেকে নেওয়া, এবং এই প্যাসেজটা যারা কোর্টে পরীক্ষা দিতে যাবে বা এসএসসি পরীক্ষা দিতে যাবে স্কিল টেস্ট, তাদের পক্ষে খুব উপযোগী প্যাসেজ। ঠিক আছে, আর এই শর্টকাটটা আমি বলে দিলাম বোর্ডে, তোমরা দেখে নেবে। এবার ডিকটেশনের অডিওটা তোমরা ফলো করো। রেডি? 1 2 3 4 5, let's start. Sir, this is the 10th report that has come before the Honorable House for its comments. We are aware, sir, that on previous occasions certain matters were discussed, and I am very happy to find that the UPSC have acknowledged the full cooperation which the ministries and the departments have given them in carrying out their duties. So far as the present report is concerned, it has mentioned certain circumstances which have to be looked into very carefully. It has also pointed out certain difficulties in getting the full strength from recruitment. It has also pointed out certain irregularities. Lastly, only in one case out of 15,000 that has been referred to the UPSC, there had been a difference of opinion, and the government had to depart from their advice and take action on the lines that have been pointed out in the memorandum. Thus, you will find, sir, that there has been the fullest measure of cooperation from the government, as they are anxious that the views
expressed and the recommendations made by the UPSC should receive the fullest respect and that as far as possible they should be implemented. Sir, in the course of the report, they have pointed out that in certain cases they find it difficult to make recruitment. They have mentioned 3 cases. One is with regard to the scheduled castes and tribes. You are aware, sir, that in respect of the scheduled castes and tribes, whenever there is to be direct recruitment, a certain percentage has been fixed. It is quite different in the case on All India services. It is still higher in the case of other services that have to be dealt with. In all these cases, whenever there has been such a reservation, the UPSC have been requested to follow what are known as relaxed standard, provide they feel that after taking into account the relaxed standards, the particular candidate come up to the minimum prescribed qualifications. As the House is aware, the UPSC have been given this discretion and they have been using it quite fully, but all the same they have to point out, as they have done in this report, that there are occasions when the requirement or the quota that has to be filled so far as the scheduled castes and tribes are concerned. Audio Jungle.